Nice to meet you, Jim. С нами сейчас Джеймс Брэк скорее, который сегодня является одним практически из лучших интернет, именно имейл маркетологов, людей, которые понимают в этом достаточно много и хорошо. И самое главное, делать на этом еще хорошие результаты. Поэтому мы сегодня зададим ему пару вопросов, как он пришел к этой жизни и с чего начинал, и как этот процесс, собственно говоря, в его жизни вообще появился и образовался. My first question is like usual. How did you get there, where you are? Because as far as I remember in our previous conversation, you was someone who was in 7 years old, away from parents, probably on the streets or things like that, and you have this challenge to, grow and, learn something to get there, or, what was that? Well, I mean, some people would call it a challenge. I call it a blessing. What happened to me is I was put at an early age into an environment where I had to take care of myself. Didn't have parental guidance, mother over here, father over here, I'm doing my own thing. But what it did is it challenged me to live. You want to live, you have to get up tomorrow, you have to move forward. It challenged me in an early age. So that set the precedence for my whole entire future up until where I am now, that tomorrow's always better. Tomorrow's going to be a better day. You make tomorrow better than the day before. And your mentality is life is what you make it. So yes, I was presented with a troubling childhood, troubling past, but that's really to me not troubling as it is a blessing, because it's forced me to make it better. To where other people may take it as a negative, like, oh my, no, it's not that way. When you're presented with something that makes your life harder, it makes you a better person. And that's what it did to me. It made me a better person. Great point of attitude to problems that people normally complaining about. But if they will thinking over that this is something that makes them better, it's completely different. Because in our countries, for example, and myself, we grew up in an environment where complaining is lifestyle. You right now, you're just explaining completely another different mindset of understanding challenges in your life. And may I just to translate it into Russian, just to make it clear for everyone. Хорошая вот сейчас действительно очень примерная история того, как можно относиться к своим проблемам, потому что человек рассказывает о том, что просто в 7 лет ему пришлось остаться в той ситуации, когда ни родители, ни мама, ни папа ему ни в чем вообще не помогают. Он практически остался на улице, потому что, так как я знаю историю, то отчим его, грубо говоря, практически выпинал и перестал, как говорится, заботиться о нем. И он понял в этот момент, что это что-то, когда ему нужно повзрослеть сейчас для того, чтобы его жизнь была такой, какой он хочет. И самое главное, что это научило его делать правильные действия сегодня, чтобы завтра было лучше. Заставило его двигаться. Он говорит, что самое главное, что ты относишься к этому не как к каким-то проблемам, а как к чему-то, что делает тебя лучше. Это вызовы, которые ты принимаешь и решаешь для того, чтобы достигнуть чего-то нового. И это совершенно другой способ мышления, чем мы имеем у себя в наших странах, потому что у нас, как правило, жаловаться на государство, на людей, на мам, на пап, на всех остальных, что они все такие плохие, а мы самые умные, сидим на кухне, учим президента, это наш стиль жизни. Здесь вы можете обратить внимание на человека, который прошел через то, что у него было кучу, мы бы назвали просто непреодолимых проблем в жизни. Но он относится к этому просто с фаном, даже с каким-то вот таким вызовом, что это то, что делает тебя лучше каждый день, это то, что заставляет тебя двигаться. И вот эта ситуация в его жизни, она просто говорит о том, что она научила его развиваться, двигаться и просто быть постоянно в моменте того, что завтра будет лучше. How you actually get to the point of I know this is a really interesting and great story with everything you did before and different types of situations you had with the cars, with different types of working on companies and etc. But we mainly talk right now about online marketing, online launches. When was this transition when you grew up and you had this challenge to go to online or to computer sciences? What was this situation when you got involved into online world of online sales or something like that? What was this? Well, I had two loves in my life: cars
and electronics. Okay, so I followed the path of cars because electronics and computers were still infancy. They still were not, the technology had not existed yet to really do something with it. What was the year? 1988. I started with computers back in 1983 with a Commodore, a little computer you hook to your TV, and I fell in love with it. I think I can make this do things that you can't make anything else do. But the technology wasn't there to move forward. And I also love building cars, you know, making cars go fast. So I pursued the automotive or the car maintenance, you know, performance, building, pretty much everything. I pursued that up until about 99. Well, let's say 98. And in 98, I got tired of being dirty all the time. And at the same time, I was still staying on the computers because it was my second love. You know, I still continued to advance in knowledge, learn new technology. And as that was about the time the internet was really starting to take off. And I said, okay, I really don't like being dirty anymore. You know, .com epoch or something like that, 1998? It was 98, 99 is when the internet started taking hold. Before you had networks, Prodigy, AOL, things like that, MSN, where you could have what was the internet, but it wasn't the internet. It was a big bunch of computers talking to each other. Well, and around that time is when the internet opened up, where you could actually go out to the world and meet people, talk to people. And this is before they had browsers, where you typed in google.com, way before that. This is where it was all, you just type. There was no graphics, there was no mouse click, you just type. And that's the world I'm from. So, like I said, I love that, so I decided, you know what, I want to try to do something with this. So I met up with some people and continued pursuing the internet. I just, okay, I got to do this, I got to do this. And in 1999, I opened an internet service provider company, an ISP, where we provided web hosting, dial-up. Turning point when you got understanding on here's internet, here's technologies. What was that when you was, you know, transitioning from cars and things like that to actually internet and... Like I said, my two passions were cars and computers, cars and electronics, and like I said, I just got tired of being dirty. You know, you work on cars all day, you love it, they go fast, great, you come home, you're dirty, you stink, your wife looks at you funny. It's not a good life. I mean, it's a good life if you like cars, not a good life if you like your wife being happy. So I decided at that point, you know what? I think I'm going to start pursuing the computer career a little more in depth. You know, it's a clean job, there's money in it, I love doing it, and it was a good change. When you do something for so long, sometimes it's good to change. So at that time I decided, you know what? Time to do something with the internet. But this is actually before the internet. This is when computers were just connecting to each other via modem. You know, this is before the internet was connecting everybody and you could talk to anybody in the world. This was when one computer could call another computer. And that's when I decided, okay, now I have something. Just on the start of everything that was just going to grow, just on this first place, like it wasn't even the internet as far as I understood, yeah? Correct. No internet. It was modems. They were called BBSs, bulletin board systems. Я сейчас задал вопрос Джиму о том, как он пришел к тому, что в его жизни появился в принципе вообще интернет, как он пришел к тому, что он собирал машины, он любил собирать спортивные немецкие машины, делать их быстрыми, красивыми. Ему это очень нравилось, и он говорит, что это одна из его главных, скажем так, увлечений, страстей в жизни. Это машины, и второе это было программирование и компьютеры, и технологии. Так вот он говорит, почему он не мог заняться непосредственно технологиями и почему он занялся машинами в 1983 году, потому что в тот момент не было вообще платформы технологий для того, чтобы развиваться в этом, то есть не было базы, то есть он мог пересобрать какой-то телевизор, но на этом все заканчивалось. С машинами было гораздо больше поля для творчества, и потом он занялся тем, что ему больше нравилось и под что была база. А непосредственно уже в 1999 году он сейчас говорит, что как только еще начинался интернет, и он понял, что это не та жизнь, которую он себе хочет, потому что его жена не очень довольна тем, что он приходит грязный из мастерской. I'm just explaining this stuff with your wife when she's not so happy when you get in there. What wife is happy? Yeah. So your decision basically was to make wife much happier. Yes. One of the points. Поэтому я объясняю, что то, что Джим говорит, что он понял, что жена его не очень довольна тем, что он приходит грязно с мастерской, хотя ему это очень нравилось, он это любил. И он понял, что пора время посвятить себя второй своей страсти, которая у него в жизни технология. И это как раз тот момент, когда только все начиналось, и он сейчас объясняет, что это момент был, когда интернета еще как такового не было, и модемы общались просто между собой. Не было браузеров, не было ничего, и были только вот модемы. You say it B2B or B2B? It's called BBS, Bulletin Board System. Bulletin Board System.
видел, что это было просто как сообщение обычных раньше телефонов, которые соединены между собой. Вот так же раньше были компьютеры. И вот в этот момент, когда только это все начиналось, Джим решил заняться именно этим направлением и в них более глубже. И вот хочу задать дальше вопрос, что же произошло. And what was your involvement in all this process when you get it to a point, you're not going to be dirty again, and going to, you know, make your life with technologies and... Well, from that point, I decided I had to have more education. I had to understand the way computers work, and as I said, this is before the internet. But luckily, this is when the internet was just being developed. It wasn't available for the public, but the government was using it and some schools were using it. So I could get the information on the technology, but really didn't understand the technology. So what I did was I chose at that time to educate myself to understand how the internet works. This is before the internet that you know today. There was no graphics, there was no images, no clicks, no web pages. This was just text. And that's when I got in. And then I truly fell in love with the internet because I could talk to somebody in California, in New York. We could talk to many different people around the world and share our education through one line of communications. And that at that time I said, this is going to be something. Because I can talk to people I don't know and learn from them, and they can do the same for me. So the information now is worldwide available, to where before it was the person sitting next to you or a book you could read. Yeah, no libraries like... Correct, yes. Я сейчас просто объясню вот то, что говорит Джим, что это был тот момент, когда только интернет начинался, поэтому не было никаких особенных знаний, ничего. То есть он понял, что он хочет в этом развиваться. How old was you actually at this moment? I believe 19 is when I really started, 19, 20. Your age was like, as far as I remember, understood, more than 30, yeah? At this point? At this point, no. When I first started getting into it, I was 19, 20. When I decided to make it a business, I was late 20s. Late 20s. But no, when I actually decided this is what I want to do, you know, during my education, I still continued to work on fixed cars. But I educated myself, and that was the driving point. The internet was in the late 80s when it come out. Okay. So late 80s, early 90s is when I decided this is what I'm going to do in the future. Got it. I will just explain this point with internet, and you know, because when you get into a point that you need more education, you got involved into something, learn it, you know, like all the way through. And this is something that most people don't understand, because they think that it is easier to do something, you just like it and you do it, and it just passion, and it comes with no, you know, effort and dedication, things like that. Okay. I don't know where it is, but it's our Russian stories about the guy who's sitting on the, you know, like on the table doing nothing and get everything. It's just illusion created for people, you know, like how to get into dream life doing nothing. I'm going to reveal this with your story as well, that it is not true, and you do need to act and learn. It takes a lot of time and a lot of effort, and you have to believe that you can do it. And then with time and effort and belief, you can do it. Anybody can make money online. You just have to believe you can do it. That's the thing. Джим объясняет, что когда он понял, что технология это его, что он хочет перейти вот от сборки машин, сделать свою жену счастливее, вникнуть в этот процесс, он понял, что ему нужно больше знаний, больше понимания того, как это работает. И интересная вещь в том, что интернета еще не существовало, как мы уже это объяснили, и были просто компьютеры, которые между собой общаются. И знаний по этой теме вообще практически не было. Поэтому он пошел просто изучать то, что было в институтах. Это единственные места, где работал вообще в принципе интернет. Тогда не было еще ни браузера, ни картинок, ничего. Был просто чаты, которые между собой коммуницировали каким-то кодом. Но вот то, что он говорит, главный инсайт, который полностью вскрыл его и почему он пошел дальше, это то, что он понял, что разные люди в разных точках мира могут между собой связываться и делиться знанием свободно, не сидя в библиотеке рядом друг с другом физически, а сидя за компьютерами в любой точке планеты. И это то, что непосредственно его больше всего задело, когда он понял, что это то, что следует изучать. What was your next step? My next step after I had the knowledge and understanding of the internet, I decided to open an internet service provider company. In late 88, 89 is when 98, 99. 98, 99 is when I actually opened my internet company. It's an internet service provider company where I provided internet access through dial-up, hosting services, and that was the start of my marketing career. What happened with that was I understand the internet, how it works. I can make it work good, I can make it work fast, I can make it work strong. Then I understood this is what I want to do. These two things said, okay,
let's open a company. So I opened a very large company. It started small at first, grew to the largest privately owned internet company in Arizona within 3 years. Thousands of customers. We had customers, government customers, Arizona Department of Commerce, some of the largest job sites like jobbing.com, which is a job placement company. They come to us and we hosted their websites. But so now we have hosting and knowledge, but people wanted us to start creating products, websites to present to the world. This is who we are. We didn't know how to do that. That takes two things, marketing ability and programming design skills. Two things we didn't have. I'm a mechanic. I fix cars. I don't know how to design. I have no idea. So what do? Time to learn again. So we went back to educating ourselves. We learned how to program very, very well. We learned how to do basic design. Those two things got us the next 2 years. Many clients come to us and said, okay, we want you to build our website. We want you to make it look pretty. We said, okay, no problem, we can do that. So that's what we did. That was the next evolution. Start a company, start hosting websites, and then start building websites. And at that point, the customers wanted more. Джим сейчас объясняет, что его вот эволюция в технологии развивалась таким образом, что когда он понял, что для него это работает, он понял, как работает вообще интернет, посмотрел за тем всем, как это происходит, он понял, что он хочет сделать компанию, которая предоставляет услуги по интернету, потому что он механик, как он объясняет, он технический человек, он не знает дизайна и всего остального, но что он решил сделать, то, что он умеет делать хорошо, это техническую часть. И организовать именно интернет-компанию, которая бы предоставляла услуги обычным пользователям. It was B2C customer ISP network basically. Yes, business, yeah, that's exactly right. И они, как компания-провайдер интернета, предоставляли обычным людям, клиентам дома, интернет и так далее, но и компаниям в том числе. И плюс они были хостингом разных сайтов, частных в том числе, и государственных, вот governmental sites as well. Yeah, state government, yes. Которые в штате находились. И все это выросло в то, что они стали одной из крупнейших, вообще самой крупной компанией в Аризоне, которая была, скажем так, в частном капитале, в его капитале. Ну, то есть, который владел частный человек, а не государство. И особенность здесь в том, что формировалось все так быстро, что как пойти на следующий уровень именно в маркетинг и дизайн, ему подсказали именно клиенты. Потому что когда ты делаешь что-то, в чем ты хороший, ты в этом развиваешься, ты это изучаешь и вникаешь, люди видят эту отдачу, и они постоянно обращаются к тебе, делятся, привлекают новых людей, которые говорят, что обратись к этому человеку, потому что он знает, что он делает. И таким образом Джим объясняет, что он понял, что ему нужно идти в дизайн, в создание сайтов, в следующий уровень развития, на который у него, в принципе, занял 2 года. И они начали уже по спросу своих клиентов создавать, в том числе, сайты, делать маркетинг. И это тот, как понимаю, поворотный момент, когда он понял, что нужно использовать маркетинг онлайн, в том числе для того, чтобы развиваться дальше. And, what is the next part of the story when you actually got to this online marketing thing in not just delivering services, but to actually doing... What happened then was, now that we built these websites, they're pretty and they work really well and do things other websites don't do, who's looking at them? Nobody. They're sitting on the internet. So our job now is to, okay, find out how to get people to look at these websites. And this is before people sold things. They just said, this is our company, this is what we do, this is who works for us. Business card. Exactly, an online business card. So we said, okay, we'll figure this out. So again, we sat down at a table, started researching, had marketing experts come in and talk to us. And at the same time, we had to learn how to sell our product. We're technology people. People come to us before. Now we're big. We have to sell to you. We have to have you to come and buy a website. So it was a mixture of not just marketing for our customers, but marketing for ourselves. So trial and error, you can't just sit down one day and be good at it. Over the next couple years, 2 to 3 years, we sat down and we tried many different ways to market, through print, through internet, many different platforms. I mean, everything you could think of, we tried. And what we found out was email. Everybody had an email. That was the new thing. You had to have an email. As long as you had internet connection, you get email as a bonus for free or something like that. Yes. This is how it is delivered. So we decided, okay, now what we need to do is find out how to get people's email addresses and their information that they're interested in this product. And that was not easy. That's where the learning began. All the other stuff before that may sound hard, but it was easy. Trying to understand the way people think is extremely hard. That takes years, and we still learn every day. But what we did is we learned that, okay, this is before Facebook, this is before social networks, this is web pages and email. So we found out, okay, email works. If you
find a way to get the information that's relative. If you want to buy a car, I need to find out you want to buy a car. So at that time we decided, okay, well, let's start building websites to collect people's information that want to buy a car. And if you're a car dealership, I'll go to you and say, hey, we have this people's information. Would you like us to send them an email? So we created thousands of websites, thousands of every different niche or every different product you can think of. And we started collecting leads. Emails. Because this is in the early days before Google. This is when Yahoo and Excite were the two big search engines. So we were on the front page of every single search engine for every single thing you could want. So we started collecting leads. And in collecting these leads, we started try to understand by changing the website. We would say, okay, well, this one's not working as good as this one. What's different? It's called split testing. And what we did is we said, okay, well, let's make this one a little more like this one and see what happens. And amazingly enough, it worked. So over time, we learned if you do this, you do this, you do this, people interested, they'll give you their information. And from then, once you have their information and their permission, you can send them emails on the products and services that they want. And what we found is email is the most powerful marketing tool. It's also very regulated. You know, we've had problems in the past to where, you know, laws change, we didn't know. People come to us and say, hey, don't do that no more. Yeah, but I mean that happens in all marketing. And if you're pushing the edge of technology and you're staying as the leader in that field, email marketing as in this case, you're going to push the laws. And because you don't understand them all, because they change every day. But what it also does is helps you to create the laws. Yeah. You know, when you do something they don't like, they know they don't like. So they come to you and you say, okay, well, how can we meet in the middle? What can we do that's okay? What we not do that's okay? But we still have to be able to do our business. This is our business. We have a lot of hours and time and of our life invested in this. And over time, we found out that there are two different kinds of email marketers. There are email marketers and there's spammers, right? In the beginning, we would have been considered by today's standard a spammer, but they didn't exist back then. There was no such thing. There was email marketers. There was no difference. Yes, there was no laws, no regulation. You just send emails, no problem. And we never thought it was an annoyance. It doesn't bother me to hit delete if somebody sends me an email, but some people obviously don't like it. So laws were created that says, okay, this is what you can do and can't do in America. We follow those laws very closely. So in knowing that there's two types of email marketing, you have the spammers that do things unethically. They do things that annoy people, that break the law, that just harm people. They sell products that aren't real. They sell services that aren't real. And what that does is it gives people like me and my company, email marketing companies that do things legal, legitimately, a bad name. So anytime a person sees or even gets an email that they signed up for, they automatically, oh, it must be spam. So that's been a very big challenge, staying on the good side of the law and at the same time being able to complete the job. But we, luckily for us in America, they explain things very clearly now. So we know what you can do and can't do. And from that point on, we just make sure that we build email marketing campaigns based on the US guidelines or whatever country we're sitting on. And from there, only market the way we're supposed to market. And it's not that hard to do it right. For example, we still use the same technique we've always used for lead generation. We'll build web pages. Yeah. We'll get them ranked in Google. People will sign up. Or we will, now we use Facebook. Facebook's very powerful. We'll give a free ebook away on Facebook. People give us their email address. We know if it's on how to go fishing, the ebook, they want to know about fishing products. So now we have a lead and we market that product. And that's really the way it's gone. It doesn't do you any good to send somebody an email that doesn't want to read it. Yeah, you're wasting your time. Yeah, what you want to do is find people that are interested in what you have to say and only send emails to them, and there is so much money. I remember my first product. I launched a product years ago, and it was a joint product with somebody else. I won't mention the product, but it was a simple product. And I thought, okay, we can make some money with this. Let's send an email out. $98,000 in the first day. One product. This is a product I thought maybe we'd make $5,000 off of. Over the lifespan of the 30 days we sold this product, made over $1.2 million by sending emails. Just to people who was simply interested in that. It was a new technology that has since been obsolete, but technology people were interested in it. So we launched that, and I was like, oh, this is real. That's more than I can make in 5 years fixing cars, or maybe 10 years. So at that point I said, okay, 100% of my time and efforts now go into this. Because I have 9 kids. I know it's hard to believe. I have 9 kids. 9 kids requires a decent income.
college, food, clothes. You have to make money. May I just explain this? Yes. Thank you. Вот все, что сейчас Джима рассказал, вот всю эту длинную историю, я ее постараюсь сократить и объяснить в нескольких словах. Много деталей, как кто понимает английский, конечно, лучше всего воспримут это и смогут перенять. Но смысл в том, что когда они запустили компанию провайдера интернет и начали предоставлять услуги клиентам, у них появилась потребность, что ну окей, сайты здесь на месте, но кто их посещает? I'm just explaining that no one was actually visiting websites. И что с этим делать? То есть нужен какой-то трафик, нужны люди, которые будут заходить на эти сайты. И Джим сейчас объясняет, что они для себя, прежде всего для того, чтобы продавать свои услуги, но и для клиентов начали искать средства, как сделать так, чтобы люди заходили на веб-сайты и на самом деле совершали какие-то действия, звонили, заказывали, покупали, то есть и так далее. То есть делалась та активность, ради которой вообще сайт в принципе создавался, то есть выполнял свою главную функцию. И он говорит, что они перепробовали все, что было в США в то время, в начале, в конце 90-х, в начале 2000-х, для того, чтобы сделать этот процесс правильно. И он объясняет, что еще до появления Google и до появления всех других поисковых систем, it was only AOL or... There was AOL, Excite, and Yahoo. Something else and Yahoo. It's Excite. Excite. I will just explain because normally we don't know what it is. Right. И вот Джим сейчас объясняет, что тогда еще не было Google, не было вот этих всех вещей, был Excite, Yahoo и еще несколько поисковых систем. Так вот, что Джим научился делать в тот момент, это создавать сайты, которые помещать на первые страницы этих каталогов, потому что это то, чем они были тогда, и люди начинали на них заходить. И что дальше было следующим шагом, что он понял, что реально на этих страницах людям нужно дать возможность составить свой email. И email это то, что действительно приносит результаты, потому что именно с помощью того, чтобы собрать имейлы с собранной базы, которая заинтересовалась чем-то полезным, например, там, как он сейчас объяснил, продукт по рыболовству, можно этой email-базе предложить что-то, потому что они уже в этой теме заинтересованы. И это очень хорошо работает с точки зрения продаж. То есть это простой механизм, который сегодня большинство уже сегодня, ну, все практически знают в США, но мало почему-то используется у нас в России, Украине, Казахстане, в СНГ вообще в целом, не понимают, как работает email-маркетинг. И вот что он понял, что email-маркетинг это лучший инструмент для того, чтобы вообще в принципе продавать свои товары либо услуги в интернете. Вот он тоже сказал сейчас историю, что this product what was the amount of emails you collected for this product that was 1.2 million in 1 month? That was probably around 60,000. 60,000. Yeah, and it took us. We had started collecting leads from many companies and selling leads. So we would sell, but at the same time we were collecting. We said, well, we're collecting, we might as well use them. And a lot of our companies were technology companies. So luckily for us, we had a customer that financed building our list over the time, about a year and a half before we launched the product. And that's what gave us the idea, okay, we have this new product, a friend of mine has a new product, I have the ability to talk to many people about that product. Let's try it. Джим сейчас объяснил, что вот как было с этим продуктом, что у него, у других партнерских компаний, они собирали email, контакты людей, которые были заинтересованы в технологиях, в технологической сфере. И они собирали базу, приблизительно 60 тысяч человек где-то в среднем. И ему пришла идея, что почему бы, если есть 60-70 тысяч людей, заинтересованных в этой технологии, почему бы им не предложить то, о чем они уже заинтересованы. И он так себе думал, что ну там $5000 максимум, там, запустим письмо, попробуем. А оказалось 98 тысяч. It was 98 in one day, or? The first day was 98, Yeah. the very first day of our launch. And then over the next 30 days, it continued to climb, and then it started going down. Because we only had, like I said, 50 to 60,000 emails. So it takes some time for people to open their email, and we didn't send them all in one day. It just goes. Yeah, it goes up and then comes down. Now, if we would have had more email addresses, I'm sure it would have kept going up farther. But the fact of the matter is, we had a limited amount, and at that time, it was a new thing. Email marketing was still new. So. И вот да, то, что Джим объясняет, что email-маркетинг тогда был еще совсем, ну вот ранний, тогда не было еще спам-фильтров, не было всех этих вещей, которые регулировали вещи. Их часто путали то, что они делают с теми спамерами, которые продавали так называемые продукты, которые обманывали людей и так далее, но это не остановило их быть на той вот, скажем так, передовой границе, когда они использовали эту технологию для того, чтобы делать в интернете продажи, делать запуски. То, что вот Джим сейчас объясняет, они вот в базу на 50-60 тысяч запустили это пробное письмо и заработали более $1 миллиона 200 тысяч в течение месяца, потому что имейлы открывают не сразу, как он объясняет, то есть кто-то открыл сегодня, кто-то завтра, кто-то еще. То есть идет сначала рост продаж, потом падение. Он говорит, что так как эта база была даже ограничена,
Это был очень хороший результат, который дал ему понимание того, что это работает и в этом нужно разбираться. Это как раз таки, как он объяснил, тот момент, когда он реально начал учиться еще больше, потому что до этого все давалось достаточно легко. Well, you learn that everybody that has different interests think different. If you have somebody interested in horses, they don't think the same as somebody interested in boats. So you have to learn how to research. You have to research those people, those groups, how they think, and then you have to market to them. Whether it be your email content or the verbiage, you have to understand the product you're marketing, or the audience you're marketing to. And you can do it with a little research. It's not real hard. Очень важный момент здесь, то, что вот Джим объясняет, что самое главное, самое сложное, что вообще в принципе здесь происходит, это понимание вашего клиента, чего он хочет, когда он интересуется лодками. Он объясняет, что человек, который интересуется лодками и лошадями, это два разных человека, которые не оставят вам свой email и не захотят с вами сотрудничать, если вы не поняли на самом деле, что ему нужно, какая его проблема, что вы решаете. И вот эта часть психологии, он говорит, что это самая сложная вообще в принципе в имейл-маркетинге, который действительно приносит хорошие деньги, если вы научитесь его правильно выполнять по процессу. Yeah, and so anyway, you got to the point when you hit this understanding of what people need and how email marketing works. It was more of the process. It was, anybody can do it if you create your leads, so you have a client base to market to, and you research the market that you're after. If you can understand those two things, what you do at that point is you just continue to grow your base, your leads. You continue to create new products for free to download, to get your email address, or websites that you get, ranked on Google or YouTube to get people to give their email address. And the most important thing is to always be getting new leads. You always want to bring new people into your email list, because eventually people just get tired. They just get tired. So you have to keep it fresh, and you don't bomb them. You send them 1 or 2, 3, maybe 4 emails a month in regards to a product that you think that they'd be interested in, because maintaining and keeping your email list happy is the most important thing. I've had one email list that was related to, it was a dating list, and that one list has probably made $3 to $4 million a year, and it's 3 years old. It's constantly growing, yes, but a lot of the people from before have already built a trust that if we send them an offer, which are not my offers, they're offers for affiliates, if we send them an offer, it's a real offer, because now they know who we are. So we've built and established a reputation with this list. We consider it what's called a warm list. They say, okay, we know these guys have communicated with us before. They've always given us good information, so let's trust them to go look at what they have to say. And that's the second most important thing, is creating trust with your list or your client base. That is what you want. Я просто сейчас переведу, что вот вторая, самая важная вещь в email-маркетинге, которую Джим для себя открыл, чтобы он реально работал на очень хорошие суммы, как он сейчас приводит пример, что одно дело понимание, почему человек вам оставил свой email, это раз. И постоянно следить за тем, чтобы у вас совпадал интерес вашего клиента с тем, что вы предлагаете в эту базу. Потому что если интерес не будет совпадать, вы будете ее выжигать, у вас будет дисконтакт, вас будут в общем, банить и так далее. А здесь Джим объясняет, что нужно понять на самом деле, как держать базу в тепле. В тепле имеется в виду всегда подогреть эту интерес, создать с ней доверие, что самое главное. И вот доверие именно это то, что самое важное вам вообще в принципе нужно создавать с вашей email-базой. И вот он сейчас объяснил, что есть у него, например, один из email-листов, который в нише онлайн-знакомств, который приносит в среднем $3 миллиона в год, и он постоянно обновляется. То есть одна часть это доверие, вторая часть, чтобы там всегда постоянно был свежее обновление базы, то есть постоянно захватывают все больше и больше имейлов, но строить с ними взаимоотношения, которые формируют доверие, потому что именно доверие создает продажи, потому что, как он объясняет, мы отправляем им наше предложение, оффер, и они им пользуются, потому что они уже у нас что-то покупали, они нас знают, им легче это приобрести. То есть, когда есть доверие, я это всегда объясняю, в том числе в фуnnеле продаж, что гораздо проще продавать человеку, который уже есть вашим клиентом, чем кому-то, кто вас никогда не видел, никогда не знает. Yeah, it's a really great point. We trying to, always to explain to our new clients and those who are new in business that trust is the main important part in order to make a second sale. And the second sale is basically our goal, like third sale, not the first thing in market, Correct. but something that keep on rolling with the The more clients. trust you build, the more expensive the item they'll pay for.
Я сейчас просто переведу то, что Джим подчеркнул сейчас еще раз, что это просто процесс, когда вы учитесь отправлять имейлы людям, которые заинтересованы в вашей теме. И все, к чему он сводится, объясняет, что вам нужно просто заботиться о том, чтобы, даже если от вас отписалось 10 человек, которым не понравилось то, что вы продаете, вы все равно получаете ежедневно, нужно убедиться, чтобы у вас это было в день там 200-300 новых человек, которые заинтересовались тем, что у вас есть. И вы строите взаимоотношения с этой базой. То есть вы, с одной стороны, генерируете базу имейлов, с другой стороны, строите с ними взаимоотношения, и с третьей вы прилагаете то, что есть у вас. И это именно залог того, что имейл-маркетинг приносит вам очень много денег вашему бизнесу. И самое главное, это то, что вот у нас многие не понимают, то, что это можно использовать для практически любого товара, продукта, который существует, для онлайн, офлайн бизнеса, для физических товаров, для любых, которые есть, для продажи семинаров, ивентов, чего угодно. We've sold everything from shavers for your legs to trips to Africa to see elephants, and people buy everything. It's really identifying your audience, collecting the client list or database for those clients, and then giving them information in the ads that works. One of the best tricks we can use is going to Facebook, for example, creating a free ebook on a topic. If you want to sell, say for example, something hard, a tour to Africa to see the elephants, we would create an ebook with a lot of information on what you can expect to see in Africa, what type of animals are in Africa, what are the people like, what's the culture. We give them education about Africa so they feel comfortable. Okay, I understand Africa now. I want to go on a trip to Africa. So, but to get that book, they're going to download the ebook, but they have to give us their information, their email address, and usually their first and last name. Now we have somebody we know is interested in elephants in Africa. So why not just say, okay, well, we have this product, we have these people, let's market to them. So we found Facebook to be a very, very easy platform to target the type of people that you want to come. You could say, I want somebody 25 years old to 35 years old that lives in Pakistan that likes eating McDonald's. And we can get you that client base that way. And from that, we can market any product, and that product always sells because you're marketing to somebody that wants to hear it. You don't take a man into a jewelry store or a makeup store. You take a man into an automotive parts store. That's how I analyze it. You don't take somebody into a shopping center that doesn't want to shop for what they sell. And if you learn that simple trick, and you learn how to get those leads, which something we're working on now is part of our process on a new platform we're putting together. It's really simple. Anybody can do it. And it's amazing how simple, how much money you can make in a short amount of time if you follow through. Now people will make $1 their first month, and they'll say, oh, I only made $1. Well, it's $1 more than you made last month doing it, right? So you haven't quit your job yet because you only made $1. So you're still working your normal job. So why not turn that $1 into $10,000 and then quit your job and do what I do? I travel the world. I live in America, I live in Thailand, I live in Belize, I live in Korea. I travel the world. Why? Because I do what I do on my laptop and I can go anywhere and do it. If there's internet, you can work. And that's what everybody's dream is, you know. And as we talked about earlier, everybody says, you know, if they have a troubled childhood or whatever, I can't do it, I have so many things that hold me back. That's not true. If you want to do it, you can do it. Life is what you make it. If you want your life to be good, your life will be good. And I've learned through email marketing and other types of advertising that it's really not hard. I don't get dirty, I don't stink unless I'm sitting outside in Thailand where it's a little sweaty. But other than that, I have a really good life, and I can take care of my family and my wife, and they're happy. I have the free time I want to spend with them when I want, whenever I want, wherever I want. So, you know, I guess the ending point to all this is believe in yourself, create a process, follow the process, copy mine, I don't care, and just don't quit. And you can live the life you want to live and be happy. Yeah, it's, you know, completely simple, true, without no, you know, complicated philosophy stuff, etc. That makes real results. And I would like to translate it to Russian. So, Джим сейчас просто объясняет, что вот то, что есть, то, что мы показываем, рассказываем, то, что есть в процессе запуска, и то, что вообще вот в email-маркетинге, который продает действительно очень хорошо в интернете, на котором можно зарабатывать действительно десятки, сотни миллионов, в его случае, это просто процесс, когда вы находите таргетированную аудиторию, он как объяснил, что сейчас Facebook для этого идеальное место, чтобы привлечь людей, которые заинтересованы в поездках в Африку, предположим. Вы им даете книгу бесплатную на тему того, как чудесно в Африке попутешествовать и так далее, посмотреть слонов и прочее. То есть вы в этой книге, предоставляя ее, берете у человека имейл, и с этим имейлом вы можете к нему идти уже со своим продуктом, если вы продаете туры непосредственно на эту страну.
Это то, как это работает, это процесс, как работает. То есть вы запускаете рекламу, которая формирует вам базу, с базой вы формируете доверие, с доверием вы формируете регулярные, что очень важно, продажи, которые постоянно растут. И по этой схеме, как он объясняет, они продавали все, от туризма, физических товаров. You said that sell almost everything, like houses, boats. I have sold everything you could possibly imagine, and some things you would never imagine. Got it. И я просто говорю, что вот Джим объясняет, что можно продавать действительно практически все, что угодно. Он говорит, он очень много перепробовал, практически все, что, говорит, можно было представить, даже то, что мы не можем себе представить, продавалось через это. И ключевое, как он говорит, финально, что он хотел подчеркнуть, это то, что в этом всем процессе самое главное, чтобы вы не уходили, когда вы заработали первый доллар и сказали, о, это же всего доллар, и все, это, мне этого недостаточно, ходили. Он говорит, что в момент, когда вы поняли, что что-то работает, нужно за это зацепиться и научиться это масштабировать. И самое главное, как он говорится, просто не сливаться, это в нашем так звучит, что не don't get quit, yeah, when you're not getting what you expected for the first time. Right. If you're not making your goals, it should make you more hungry, not quit. It should make you want to try harder, not quit. Got it. Я сейчас просто объясню эту позицию, что если вы не достигли своей цели вовремя, или когда вы собирались получить, или в том объеме, который есть, вам просто нужно стать более голодным, еще более голодным и больше делать, больше, скажем так, добиваться этого, чем было до этого. Потому что не выходить, не сливаться, потому что это то, что должно вас делать голодным, а никак не с человеком, который теряет мотивацию, опущенные руки получает. Джим объясняет, что вы получаете в жизни ровно то, что вы сделали. When you say life is what you make it, I'm just trying to translate it right way into Russian. It's something that you make today, basically gives you what you're going to get tomorrow. Well, that, and you decide how you want your life to be, and don't stop until it's the way you want it to be. И он объясняет, что жизнь такова, какой вы ее себе сделали. То есть, и это делать нужно до тех пор, пока вам не понравится, и пока вы не получите то, что вы на самом деле хотите. И когда это получилось, вам нужно это просто поддерживать, улучшать и всегда развиваться. Как он объясняет, у него есть хорошая мотивация, 9 детей, у него 5 домов в разных странах, начиная от США, Белиза, Таиланда и прочих. Он больше не ковыряется в грязи, его жена довольна всем тем, что есть. И это стиль жизни, который он себе сам создал, начиная абсолютно с ничего. И он говорит, что это имейл маркетинг, реклама, создание базы, это все то, что каждый может сделать обычный человек. Просто нужно понять несколько простых вещей. Говорит, хотите, скопируйте мой процесс. I'm saying that they can copy your process if they would like to. Yes. Но смысл в том, что у вас будет свой рынок, свой опыт, и в нем есть место достаточно для каждого. Поэтому, если вы хотите перенять то, что есть у него, как он это делает, и задать ему лично вопросы по всем этим нюансам, вещам, получить конкретные стратегии, схемы, которые должны работать сейчас и работают, вы, пожалуйста, будете приглашены сюда, в Таиланд, и сможете это сделать вместе с нами, потому что мы работаем сейчас в одной команде. I'm just explaining that actually everyone can join us here in Thailand and learn from you if they would like to ask you a question and to have a conversation like that probably while we're in the process of, you know, like doing something which is way more effective than to learn, you know, from ebooks or somewhere else. One of the best things in life is helping other people succeed and be happy. If you make somebody happy, that makes you happy. So I never have a problem with that. Anybody wants to ask me questions, I'll sit down with them, have a Coke, have a water, whatever they drink, and I'll answer questions because I'm happy. Why not make other people happy? And I believe that the more people in life you can make happy, the happier you'll be. So what you're saying is exactly true. Great. This is like probably we're running out of time. I know that there is a bunch of stuff is going to after that interview, and we basically have no time through this lunch to keep on going with, you know, the story and things like that. So I want to say great thank you for this kind of interview for our Russian, English, Ukrainian, Kazakhstan speaking audience, and it would be really great and awesome stuff to hear it from you, from someone who probably never did this kind of camera. First time. But you're looking very well and doing very well for this type of conversation. So thank you very much, Jim. It's like great experience to share with. Well, I hope my information was helpful. Yeah, I definitely know it will. Okay. Thank you. You're welcome.